Good morning students. So today we are going to complete the chapter that is thermodynamics, and the last topic is left over, that is Gibbs free energy. In previous video we have learnt about entropy and criteria for spontaneity. Okay, so there requires a driving force for a reaction to be spontaneous. Okay, so the driving force which is required for the reaction to be spontaneous is called as Gibbs free energy. So we are going to learn about Gibbs free energy, okay, and the relations which are involved with Gibbs free energy, okay, and certain formulas, and based on that formulas we are going to do one or two numericals also. Okay, so Gibbs free energy, it is the most important topic. JEE point of view, you will be getting questions on this. Okay, so we are going to do some IP questions based on this topic of Gibbs free energy. Okay, so let us go into the topic without any delay. So Gibbs free energy is defined as the thermodynamic function of a system, the decrease in whose value during a process is equal to the maximum possible useful work that can be obtained by a system. Means what? The decrease in whose value, if Gibbs free energy, if it decreases, then the system will get the capacity to do more useful work. Okay, such a thermodynamic function, you call it as what? Gibbs free energy. It is the measure of capacity to do useful work. Okay, now it is the measure of the capacity of the system to do useful work. Okay, in the way we have to understand. See, suppose we are preparing for JEE and NEET exams. Okay, then some of the children may be taking the coaching from 9th class itself, or some of the children may be taking coaching from 8th class itself. So 8th class onwards till the end of the JEE, it is totally 5 years of time. Okay, now 5 years of time if the child is spending to learn JEE concepts, and finally he will be writing JEE for 3 hours. Okay, in a shift, 3 hours. Okay, so the whole 5 years of time is one kind of work, and 3 hours of time where he has to spend, okay, fruitfully. Okay, 3 hours of exam time is very much crucial for that person, isn't it or not? So the whole 5 years of span he has spent by facing some disorders, entropy. Okay, now so many ups and downs he will face, the child will face to write that exam. Okay, so 5 years of target, 5 years of work is one thing, and that 3 hours of work is the main thing. So work done is reduced, okay, but it is the useful work which leads to the product formation of a system, isn't it or not? That 3 hours of time, 5 years of time you have spent in the preparation, and that 3 hours of time is your time to prove yourself, isn't it or not? So that is only the useful work to be done by the child to get the correct result, isn't it or not? 5 years you prepared, but 3 hours of time is very much crucial. Okay, so that is the measure of capacity to do useful work. Okay, now the capacity to do useful work, you call it as Gibbs free energy. Okay, if the system does some useful work, okay, with less amount of work, with less amount of energy, okay, you will be spending 3 hours of time. 3 hours of time you will spend less energy in comparison to all these 5 years of preparation, isn't it or not? Okay, so it is the measure of capacity to do useful work, okay, for a system. So now we are going to learn some relations. Gibbs free energy is given by the relation G is equal to H minus Ts. Okay, now H is enthalpy, okay, and T is absolute temperature, and S is entropy. You all know that Gibbs free energy is also a kind of state function, and it is an extensive property. Okay, same like entropy. Okay, but delta G of a system, absolute value we cannot measure, so we always go with the change in value, that is delta value. Okay, now so delta G of a system is given by the formula delta H minus
T delta S of a system. Delta H is change in enthalpy and delta S is change in entropy of the system. T is absolute temperature. So delta G of the system is given by the formula delta H minus T delta S. Based on this formula you will be getting numericals also. Okay, so please note down this one. Now look at this. Delta G is equal to delta H minus T delta S. ఇది వచ్చింది కదా మనకి ఇందాక డెఫినిషన్ ప్రకారంగా ఇదే ఫార్ములా, రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా జీ అండ్ డెల్టా హెచ్ అండ్ ఎంట్రోపీ, చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ. సో లెట్ us consider this equation as first equation. Now let us learn the criteria for spontaneity. అంటే డెల్టా ఎస్ అనేది డెల్టా జీ అనేది పాజిటివ్ ఉంటే రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా, నెగిటివ్ ఉంటే రియాక్షన్ స్పాంటేనియసా, అది చదవడం కోసం మనం ఒక చిన్న రిలేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ వెదర్ ద బేస్డ్ ఆన్ వాట్ క్రైటీరియా స్పాంటేనిటీ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం ఇదంతా చేసుకోవాలన్నమాట. సో యాక్చువల్లీ డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్. ఇది ఈక్వేషన్ అనమాట. ఇదేమో రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా జీ, డెల్టా హెచ్ అండ్ డెల్టా ఎస్. ఓకే, దీన్ని ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం. డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఎంట్రోపీ, చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ, టోటల్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ప్లస్ టోటల్ చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సరౌండింగ్స్. సో ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా కీన్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ నోట్స్లో రాసుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ క్యూపీ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ లాస్ట్ బై ద సరౌండింగ్స్, suppose surroundings are losing some amount of heat QP. Okay, and if it is lost by the surroundings means what, it is gained by the system. Okay na, then delta S surroundings will become equal to what, minus QP by T. General ga delta S ki formula em chadukunnamu, Q reversible by temperature, absolute temperature. Okay na, so Q by T and raskochu. Ikkada amount of heat lost enta క్యూపీ కాబట్టి సరౌండింగ్స్ ఆర్ లూజింగ్ హీట్ కాబట్టి మైనస్ సైన్ పెట్టుకోవాలి, మైనస్ క్యూపీ బై టీ. బట్ వాట్ వీ నో దిస్ మైనస్ క్యూ, యాక్చువల్లీ క్యూపీ మీన్స్ వాట్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డెల్టా హెచ్ ఓన్లీ. నో, heat at constant pressure is nothing but what, delta H only. So in place of QP can we write delta H, this minus sign I wrote as it is. In place of QP we have written delta H by T as it is we have written. So delta S surroundings is equal to minus delta H by T. Let us take this as third equation. Okay na, ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్ ప్లేస్లో మైనస్ డెల్టా హెచ్ బై టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా, దెన్ డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ మైనస్ డెల్టా హెచ్ బై టీ అవుతుంది. ఓకే, సో అది మనకి ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం. డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ minus delta H by T. Let us consider this as fourth equation. Now multiplying both sides with T. Okay, now multiplying this side as well as this side, left hand side as well as right hand side, both we are multiplying with T. Then we get what? T delta S total is equal to T delta S system minus delta H by T into T అవుతుంది కాబట్టి TT gets cancelled, so that minus delta H ఒకటే మిగులుతుంది మనకి. ఓకేనా, సో therefore T delta S total is equal to T delta S system minus delta H వచ్చింది. ఓకే, సో T delta S total is equal to T delta S minus delta H అంటే ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, delta H minus T delta S అంటే delta G, T delta S minus delta H అంటే minus delta T minus delta G. సో డెల్టా చూడండి ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ని డెల్టా జీ అని రాసుకోవచ్చు మనం, కాకపోతే డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్ అయితే డెల్టా జీ అవుతుంది. ఉల్టా అలా ఉంది కాబట్టి మైనస్ సైన్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ. సో టీ డెల్టా ఎస్ టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అని వచ్చింది మనకి ఈక్వేషన్. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా. ఒకవేళ మీకు కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటే వీడియోని పాజ్ చేసుకుని మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి డెల్టా జీ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్ టోటల్ అని వచ్చింది కదా ఈక్వేషన్. సో ఇఫ్ డెల్టా ఎస్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఈ డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్ అయిందనుకోండి, ఓకేనా,
minus into plus, it will be minus. So if delta G is negative, the process is said to be spontaneous. సో మనకి క్రైటీరియా ఫర్ స్పాంటేనిటీ వచ్చిందనమాట. సో ఎప్పుడు రియాక్షన్ని స్పాంటేనియస్ అనాలి? ఇఫ్ డెల్టా G ఈజ్ నెగిటివ్, దెన్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ సెట్ టు బి స్పాంటేనియస్. ఓకేనా? డెల్టా G ఈజ్ నెగిటివ్ అయి ఉండాలి. సిమిలర్లీ ఇఫ్ డెల్టా G ఈజ్ పాజిటివ్ అయితే ఏంటవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ద సిస్టమ్ ఈజ్ సెట్ టు బి నాన్ స్పాంటేనియస్. ఓకేనా? ద ప్రాసెస్ ఈజ్ సెట్ టు బి నాన్ స్పాంటేనియస్. సపోజ్ ఇఫ్ డెల్టా G ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం. You have to remember that point. So all these 3 points you have to remember. This is only the criteria for spontaneity in terms of delta G. So next let us learn about the standard free energy change. Delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught. Standard state lo ante under standard conditions means at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure, you will call that change in Gibbs free energy as standard energy change. ఓకే, సో డెల్టా G నాట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు దాన్ని. సో డెల్టా G నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా H నాట్ మైనస్ T డెల్టా S నాట్. సో ద స్టాండర్డ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ క్యాన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్. ఇది మీకు తెలిసిందే కదా, ఇంతకుముందు కూడా మనం అదే పాయింట్ చదువుకున్నాం. స్టాండర్డ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ స్టాండర్డ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. Sum of sigma represents what? Sum of. So sum of standard free energy change of products minus sum of standard free energy change of reactants. This gives you the standard free energy change of a reaction. Okay, now alage now let us learn about the applications of Gibbs free energy. So in galvanic cell, ఓకేనా, మీరు ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో చదువుతారు. గ్యాల్వానిక్ సెల్, ద స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఈ నాట్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు స్టాండర్డ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్ డెల్టా G నాట్ విత్ ద ఫార్ములా డెల్టా G నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ NF ఈ నాట్ ఆఫ్ ఎ సెల్. ఓకేనా, మైనస్ NF ఇంటూ ఈ నాట్ ఆఫ్ ఎ సెల్. ఇది ఒక ఫార్ములా అనమాట. యాక్చువల్లీ ఈ ఫార్ములా మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలి అంటే ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు బాగా తెలియాలి. ఓకే, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీలో స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఎ సెల్ ఈజ్ గివెన్ బై ఈ నాట్ ఆఫ్ ఎ సెల్, బ్యాటరీ అనమాట. ఓకే, అండ్ హియర్ N స్టాండ్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అండ్ F స్టాండ్స్ ఫర్ ఫారెడ్స్. ఓకేనా, మీన్స్ ఛార్జ్ టేకెన్ ఇన్ ఫారెడ్స్. ఓకేనా, సో డెల్టా G నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ NF ఇంటూ ఈ నాట్ ఆఫ్ ఎ సెల్. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా విచ్ రిలేట్స్ సెల్ పొటెన్షియల్ ఈ నాట్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఫ్రీ ఎనర్జీ చేంజ్ డెల్టా G నాట్. ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే రిలేట్ చేసే ఫార్ములా అన్నమాట ఇది. సో వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్, at equilibrium state delta G is equal to 0. Delta G is equal to 0. Now there is a relationship between delta G naught and equilibrium constant K. Okay, now equilibrium constant is K. It can be equilibrium constant at particular concentration Kc and at a particular constant pressure Kp. So this you will be learning about this Kp and Kc in equilibrium chapter. But as of now you need to remember this formula. Delta G naught is equal to minus 2.303 RT into log K to the base 10. Okay, now K is equilibrium constant, R is universal gas constant, T is absolute temperature, delta G naught is change in standard Gibbs free energy of a system. ఓకే, సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ కూడా మీకు ఫార్ములాస్ లాగే అడగచ్చు, లేకపోతే ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని అయితే మనకి ఎన్సీఆర్టీలో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు సేమ్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లాగే మన ఐపీఈ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా మార్చేశారు కాబట్టి సో వీ కెన్ గో విత్ డైరెక్ట్ ఎన్సీఆర్టీ క్వశ్చనింగ్ ఓన్లీ. ఓకేనా, సో ఎన్సీఆర్టీ క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ క్వశ్చన్స్. So before that questions we start, we just learn the definition for third law of thermodynamics also. So if you go for the third law of thermodynamics, at absolute zero temperature, absolute zero of a temperature ante minus 273 degrees centigrade is called as absolute zero of a temperature. And so at minus 273 degrees centigrade temperature, the entropy of a pure crystalline substance is zero. ప్యూర్ క్రిస్టలైన్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? సాలిడ్.
సాలిడ్కి ఎంట్రోపీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కదా, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఈక్వల్ టు 0 అయిపోతుంది అనమాట. సో అట్ absolute 0 of a temperature, the entropy of a pure and crystalline substance is 0. This is third law of thermodynamics. Now look at this question. For a reaction at 298 Kelvin, 2a plus b gives rise to c. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, 2a plus b gives rise to c, and delta H is given as 400 kilojoules per mole, and delta S is given as 0.2 kilojoules per mole Kelvin. Then question is what? At what temperature the reaction becomes spontaneous, considering delta H and delta S to be constant over a temperature range. ఓకేనా, క్వశ్చన్ అర్థమైందా? మనకి డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఇచ్చారు, డెల్టా ఎస్ వాల్యూ ఇచ్చారు, ఒక ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చారు. ఓకే, then he is asking us to find what? At what temperature, ఓకేనా, at what temperature the reaction becomes spontaneous. ఓకేనా, రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ అవ్వాలి అంటే డెల్టా జీ నెగిటివ్ అవ్వాలి, డెల్టా ఎస్ పాజిటివ్ అవ్వాలి. ఈ పాయింట్స్ రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ అవ్వాలంటే ఏం జరగాలి? డెల్టా జీ షుడ్ బి నెగిటివ్ అండ్ డెల్టా ఎస్ షుడ్ బి పాజిటివ్. సో ఇప్పుడు మనకి రిలేషన్ రాసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా జీ అండ్ డెల్టా హెచ్ అండ్ డెల్టా ఎస్? సొల్యూషన్కి వెళ్తే డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్, అంతేనా? డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డెల్టా జీ అనేది స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్ అవ్వాలి అంటే డెల్టా జీ షుడ్ బి 0, లెస్ దెన్ 0 for a reaction to be spontaneous. Okay na, for a reaction to be spontaneous, for a reaction to be spontaneous, delta G should be less than 0. Okay na, delta G less than 0 అవ్వాలి అంటే therefore delta H minus T delta S should be less than 0. Okay na, అంటే delta H షుడ్ బి లెస్ దెన్ టీ డెల్టా ఎస్ అవ్వాలి. ఓకే, అప్పుడు మనకు కావాల్సింది హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ అట్ వాట్ టెంపరేచర్ అని అడుగుతున్నాడు. డెల్టా హెచ్ కన్నా టెంపరేచర్ వాల్యూ టీ డెల్టా ఎస్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ టు ఫైండ్ టెంపరేచర్, టీ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ డెల్టా హెచ్ బై డెల్టా ఎస్ ఉండాలి. ఓకేనా, మనకి ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ వచ్చేసి 400 kilojoules per mole ఇచ్చారు. ఓకే, అండ్ డెల్టా ఎస్ వచ్చేసి 0.2 kilojoules per mole Kelvin ఇచ్చారు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేసుకుంటే, ఓకేనా, 400/0.2 అంటే ఈ 0.2ని 2 × 10⁻⁻1 అని రాసుకుంటే 10⁻⁻1 పైకి వెళ్తే 4000 అవుతుంది, by 2 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, మల్టిప్లైయింగ్ బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ 10. సో ఇప్పుడు మనకి ఎంత వాల్యూ వచ్చింది? ఇక్కడ 2000 వచ్చింది. అంటే టెంపరేచర్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 2000 కెల్విన్ ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా, టెంపరేచర్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 2000 కెల్విన్. ఓకే, సో ఇలా ఉంటాయి మీకు క్వశ్చనింగ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎన్సీఆర్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ కాబట్టి దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఫర్ గెట్టింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ 4 మార్క్స్. ఓకేనా, సింపుల్గా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే డెల్టా జీకి డెల్టా హెచ్కి టీడీఎస్కి ఉన్న రిలేషన్ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంతే. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నా లుక్ ఎట్ దిస్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఫర్ ద రియాక్షన్ 2a plus b gives rise to 2d. ఓకే, ఆల్ ఆర్ గ్యాసెస్. 2a plus b gives rise to 2d. డెల్టా యూ అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్. డెల్టా యూ మీన్స్ వాట్? చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఇట్ ఈస్ గివెన్ అస్ -10.5 kilojoules ఇచ్చారు. అలాగే డెల్టా ఎస్ వచ్చేసి -44.1 joules per Kelvin ఇచ్చారు. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్? క్యాలిక్యులేట్ డెల్టా జీ ఫర్ ద రియాక్షన్ అండ్ ప్రెడిక్ట్ వెదర్ ద రియాక్షన్ మే అక్కర్ స్పాంటేనియస్లీ. ఓకేనా, మనం డెల్టా జీ ఫైండ్ చేయాలి. ఫైండ్ చేసిన తర్వాత ఆ రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్గా జరుగుతుందా లేదా అన్నది కూడా ఫైండ్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇఫ్ వీ గెట్ డెల్టా జీ యాజ్ పాజిటివ్ వాల్యూ దెన్ ద రియాక్షన్ బికమ్స్ నాన్ స్పాంటేనియస్. ఇఫ్ వీ గెట్ డెల్టా జీ వాల్యూ యాజ్ నెగిటివ్ వాల్యూ దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ద రియాక్షన్ కెన్ హ్యాపెన్ స్పాంటేనియస్లీ. సో ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్ చూస్తే
delta G is equal to delta H minus T delta S. This is the formula. So in this, delta H is not given, delta U is given. So first what we have to do? First we have to find delta H. Okay, now to substitute in this equation, first we have to find delta H. After finding delta H, that value we have to substitute in this main equation. So to find delta H, we need to use first law of thermodynamics. Float ante enti? First law of thermodynamics. So delta H is equals to delta U plus delta Ng RT. This formula we already have studied in the previous videos. Okay, so ఇప్పుడు delta U వచ్చేసి minus 10.5 kilojoules ఇచ్చారు. R value ఏమో 8 in joules, 8.314 joules. But you have to use kilojoules కాబట్టి 8.314 by 1000 kilojoules వస్తుంది. And here temperature is not given. If temperature is not given in the question, you need to take it as 298 Kelvin. Room temperature anamata. Okay, now you need to take it as 298 Kelvin. So temperature, take 298 Kelvin, and delta Ng vachesi products minus reactants. Okay, now delta Ng means what? Number of moles of products, gaseous moles of products minus number of gaseous moles of reactants. ఇక్కడ products వచ్చేసి 2 moles ఉన్నాయి, reactants moles వచ్చేసి 3 moles ఉన్నాయి. సో 2 minus 3 it is equal to -1. సో delta H ఫైండ్ చేయడానికి delta U plus delta Ng RT ఫార్ములా వేసుకుంటే delta U is given as -10.5 and delta Ng we got -1. R value 8.314 by 1000 into 298. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే, సో ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి ఏమొచ్చింది? -10.5 మైనస్ 8.314 ఇంటూ బై 1000 ఇంటూ 298 చేసుకుంటే మనకి 2.477572 వచ్చింది. సో ఈ వాల్యూస్ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే వీ గెట్ -12.977572 వీ గాట్. ఓకే, సో డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఈజ్ -12.97 అనుకోండి. సో నౌ గెట్ బ్యాక్ టు అవర్ యాక్చువల్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్. అవర్ రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వాట్? డెల్టా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్ మైనస్ టీ డెల్టా ఎస్. So delta H value we got it as -12.97. Temperature is 298. 299 రాసాను నేను ఇక్కడ, ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. 298 Kelvin and delta S is given as -44.1 joules per Kelvin ఇచ్చారు. But in kilojoules we are calculating because we got delta H in kilojoules. So to convert delta S also into kilojoules, we need to divide it by 1000. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ వచ్చేసి ప్లస్ అయిపోతుంది. 298 ఇంటూ 44.1 డివైడెడ్ బై 1000 మనం చేసుకుంటే 13.148 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సబ్స్ట్రాక్ట్ దీస్ టూ వాల్యూస్ వీ గెట్ డెల్టా జీ వాల్యూ యాజ్ వాట్? 0.1704 వచ్చింది. సో వీ గాట్ డెల్టా జీ వాల్యూ పాజిటివ్. పాజిటివ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ మీన్స్ it is non-spontaneous. So he is asking us to predict the spontaneity of the reaction also. That means if we got delta G value as positive, the reaction is said to be what? Non-spontaneous. Okay, so ఈ ఒక క్వశ్చన్లోనే రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. 2 questions we have solved in 1 question only. Okay, so please note down this one. So once look at the next question. The equilibrium constant of a reaction is given as 10. What will be the value of delta G naught? And given R is equal to 8.314 joules per mole Kelvin and temperature is given as 300 Kelvin. Okay, now so ఇప్పుడు మనకి what is the relation between delta G and equilibrium constant? This is the formula which relates delta G and equilibrium constant K. The formula is what? Delta G is equal to -2.303 into RT into log K to the base 10. Okay, now so given K is 10. ఓకే, ఆర్ వాల్యూ వచ్చేసి 8.314 జోల్స్ పర్ మోల్ కెల్విన్. ఆర్ వాల్యూ జోల్స్ పర్ మోల్ కెల్విన్లో ఉంది, మనం కిలో జోల్స్ పర్ మోల్ కెల్విన్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే బై 1000 చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ గివెన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ 300. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వాల్యూస్. -2.303 ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ 8.314 బై 1000 ఇంటూ టెంపరేచర్ వాల్యూ 300, కే వాల్యూ 10, log 10 to the base 10 అంటే 1. ఇక్కడ 0 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, సో 3 మిగులుతుంది, ఇంక ఇక్కడ 10 మిగులుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని మల్టిప్లై చేసుకుని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి డెల్టా జీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? -5.744 కిలోజౌల్స్ పర్ మోల్ కెల్విన్ వచ్చింది. అంటే డెల్టా జీ వాల్యూ ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వచ్చిందో వీ నో దట్ ఇట్ ఈస్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్. ద రియాక్షన్ క్యాన్ అక్కర్ స్పాంటేనియస్లీ. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్.
See children, the next question is calculate the entropy change in surroundings when 1 mole of water H2O is formed under standard conditions given delta H naught F is equal to minus 286 kilojoules per mole. Okay na, delta H icharu. Okay, he is asking to find the entropy change in surroundings. So what is the relation between delta S and delta H? Delta S is equal to minus delta H by T. ఇది మీకు తెలిసిందే. So given delta H as minus 286 kilojoules per mole. Okay na, minus 286 kilojoules per mole. So delta S is equal to, okay, సో ఇది సిస్టమ్కి అనమాట, ఈక్వేషన్ అనేది సిస్టమ్కి. సో ఇప్పుడు మైనస్ ఆఫ్ డెల్టా హెచ్ వాల్యూ మనం మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ తీసేసుకుంటే కూడా ఇక్కడ పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా, డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ సరౌండింగ్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. సో ఫైనల్గా కూడా నేను పాజిటివ్ వాల్యూవే రాసుకున్నాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు. డెల్టా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 286,000 joules per mole Kelvin. టీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 298, స్టాండర్డ్ కండిషన్స్లో కాబట్టి టీ వాల్యూ 298 తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో మైనస్ ఆఫ్ 286 ఇంటూ 1000 బై 298 చేస్తే మీకు 959.75 joules per Kelvin వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ సరౌండింగ్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ప్లస్, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కూడా మీకు ప్లస్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఆన్సర్ ఈస్ 959.75 joules per Kelvin. Okay, so like this you will have some questions based on what delta H and T delta S. Okay, so please keep practicing properly. Up to here the whole chapter, thermodynamics chapter, has been completed. If you want any of the questions, any JE type questions or formulas or whatever it may be, please come to my channel Lalita Ma'am Chemistry, and please keep commenting in my channel. Okay, so thank you for watching children. Please keep supporting my channel. Okay, for more updates and more videos, please support me so that your encouragement is going to give me a better content delivery. Okay, so thank you for watching. Bye.